শেয়ার স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে তো? সরি, শেয়ার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা? Yes, sir. लास्ट क्लास प्राइम कॉस्ट जो था, ये टॉपिक आई हैव फॉरगॉटन टू डिस्कस दिस टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू डिस्कस दिस टॉपिक, देन वी विल मूव टू मार्जिनल कॉस्टिंग. प्राइम कॉस्ट. Prime cost is an aggregate of direct material, direct labor, and direct expenses. Prime cost is an aggregate of direct material, direct labor, and direct expenses. Prime cost. Then number 2 is factory cost, or work cost, or production cost. But it is obtained by adding factory or production overhead to prime cost. Factory cost or work cost. What does it mean? Factory cost or work cost are indirect cost incurred in the factory. Factory cost, work cost, or production cost are indirect cost incurred in a factory. So when we add prime cost consists of direct material, direct labor, and direct expenses. Work cost, factory cost, or production cost consist of indirect material, indirect labor, and indirect expenses incurred in the factory. So when we add direct cost and indirect cost, we get factory cost, production cost, or work cost. Am I clear? Hello? Hello? Yes, sir. আরেকবার স্যার একটু বলবেন এই জায়গাটা, এই ওয়ার্ক কস্টটা? Work cost. Work cost is the indirect. Work cost is equal to, it is work cost is equal to prime cost plus factory overhead. The prime cost means direct material plus direct labor plus direct expenses. The aggregate of direct material, direct labor, and direct expenses is known as prime cost. When prime cost is added with indirect material, indirect labor, and indirect expenses, it is known as factory cost, production cost, or work cost. যদি আমি বাংলায় বলি, ফ্যাক্টরিতে যেসব খরচা ডাইরেক্ট, তিনটে হেডের যেসব খরচা ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল, ডাইরেক্ট লেবার আর ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস এর সঙ্গে আমি যদি ইনডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল, ইনডাইরেক্ট লেবার আর ইনডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস অ্যাড করি, তাহলে আমি ওয়ার্ক কস্ট অথবা ফ্যাক্টরি কস্ট অথবা প্রোডাকশন কস্ট পাই. বুঝতে পেরেছো? নাহলে বলো, আমি আবার রিপিট করছি. ইয়েস স্যার. বোঝা গেছে? আচ্ছা. Then comes cost of production. Cost of production it is the summation cost of production is the cost of production. It is obtained by adding factory cost or work cost with office and administrative overhead. It is obtained by adding factory cost or work cost with office and administrative overhead. Cost of production is equal to factory cost plus office and administration overhead. Cost of production is equal to factory cost plus office and administration overhead. So what does factory cost is equal to work cost plus administration overhead. There is a proforma of cost sheet. If you go through this, office and administrative overhead includes salary, rent. At the last, you got a proforma of cost sheet. There we will get salary, rent, and other indirect expenses incurred in office for administrative works. Am I clear? What do you mean by office and administrative overhead? Hello? আরেকবার এই জায়গাটা বললে ভালো হয়. আচ্ছা. Office and administrative overhead includes all the indirect expenses incurred in the office for performing the day-to-day activities. In factory, now
up to factory or work cost or production cost, we take all the direct and indirect costs incurred in the factory. Thereafter, we will add all the indirect expenses incurred in the office under the head office and administrative overhead. Office and administrative overhead includes all the costs incurred in the office for rendering services like salary to the employees, rent paid. If rent paid, अगर अपना ऑफिस होता, अपना खरीदा हुआ ऑफिस होगा तो रेंट नहीं लाएगा, ये अगर भाड़ा का ऑफिस होगा तो रेंट पेड फॉर दिस ऑफिस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, printing and stationery charges, traveling, conveyance, etc. charges or costs incurred for day-to-day activities or performance and for in the office. Am I clear? Office and administrative overhead. Hello? Yes, sir. বোঝা গেছে? না গেলে বলো, আমি আবার বলছি, যদি কেউ বুঝতে না পারো আবার বলো, হ্যাঁ কি না? দেখো এইখানে আমি আবার রিপিট করছি তোমাদের জন্য, তোমাদের অ্যান্সার পাচ্ছি না দেখে আমি আবার রিপিট করছি, আমি বাংলায় বলে দিচ্ছি। দেখো প্রথমেই দেখো প্রফর্মা অফ কস্ট শিটে কি আছে, ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল কনজিউমড, তো ওপেন এটা একটা এক্সট্রাক্ট আছে ইনক্লুসিভ ফরম্যাট, এটা ঠিক আছে, এর মধ্যে আরো জিনিস আসতে পারে, আমি একটা এক্সাম্পল কিছু দিয়ে এটাকে একটা বানিয়েছি। ওপেনিং স্টক অফ র ম্যাটেরিয়ালস আছে, অ্যাড পারচেজ আছে, অ্যাড ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস আছে, লেস ক্লোজিং স্টক অফ র ম্যাটেরিয়ালস আছে, লেস অ্যাবনর্মাল লস অফ র ম্যাটেরিয়ালস। এটা হচ্ছে র ম্যাটেরিয়ালস কনজিউমড। তারপরে আছে ডাইরেক্ট লেবার, তারপর আছে ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস। করলে আমি কি পাই? প্রাইম কস্ট। এই তিনটেকে যদি আমি অ্যাড করি, ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল, ডাইরেক্ট লেবার এন্ড ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস, এই তিনটেকে যদি আমি অ্যাড করি তাহলে আমি কি পাই? প্রাইম কস্ট। thereafter প্রাইম কস্টের পরে আমি যদি ওর সঙ্গে ফ্যাক্টরি ওভারহেড, ওভারহেড means the indirect expenses incurred in the factory. The overhead expenses includes indirect material consumed, indirect wages and indirect expenses, less sale of scrap, at opening WIP. WIP here means work in progress. WIP here means work in progress. Work in progress means semi-finished goods. Work in progress means semi-finished goods. It is neither raw material nor finished goods. Those goods which are under production process. Less closing WIP. What we get is the factory work or production cost. এতদূর অব্দি ক্লিয়ার হয়েছে সবার? হ্যালো, এতদূর অব্দি আমি একটু আগেই ডিসকাস করলাম ওই চার্টে, পরিষ্কার এতদূর অব্দি? Yes, sir. If anybody having any queries, please you can raise your query. Thereafter comes office and administrative overhead. Office and administrative overhead includes salary, rent, and other expenses incurred in the office for rendering day-to-day activities. If we add office and administrative overhead with factory work or production cost, we get cost of production. We get cost of production. Am I clear? Hello? Hello? Yes, sir. Okay. With cost of production, we add opening stock of finished goods less closing stock of finished goods. Opening stock of finished goods means the stock which are at the beginning of the production cycle. Opening stock of finished goods means the finished goods which are at the opening of the production cycle or at the beginning of the year. Less closing stock of finished goods. Closing stock of finished goods means those stocks which are at the end of the production cycle or at the end of the accounting period. By adding by adding the difference between the opening stock and closing stock of finished goods with cost of production, we got cost of goods sold. By adding the difference between opening stock of finished goods and closing stock of finished goods with cost of production, we got cost of goods sold. Elder of the clear sober?
স্যার ওই লাস্টের স্টকটা মানে ওটা বুঝলাম না ওই জায়গাটা। ওপেনিং স্টক অফ ফিনিশ গুডস আর ক্লোজিং স্টক অফ ফিনিশ গুডস। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, আচ্ছা হ্যাঁ দেখো, ওই জায়গাটা স্যার। ওই জায়গাটা তো হচ্ছে দেখো ফিনিশ গুডস মানে কি, ধরো তুমি একটা ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসে আছো, কোনো জিনিস তৈরি হচ্ছে, ধরো বছরের প্রথমে, ধরো সাপোজ তুমি একটা পেনই তৈরি করো, বছরের প্রথমে তোমার স্টকে 100টা পেন পড়েছিল, ঠিক আছে, এটা ওপেনিং স্টক। এবং বছরের শেষে মানে at the end of 31st March of the next year, তোমার আমাদের অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড তুমি জানো তো, 1st April স্টার্ট হয় এবং 31st March অন দ্য সাকসিডিং ইয়ার এটা গিয়ে শেষ হয়। 31st March, ধরো আমাদের এখন অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড চলছে হচ্ছে 1st April 2022 থেকে 31st March 2023 অব্দি। 1st April 2022 থেকে 31st March 2023 অব্দি। বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, ধরো বছরের শেষে গিয়ে আমার পড়ে আছে ক্লোজিং, বছরের প্রথমে ছিল 100টা পেন পড়ে আছে, বছরের শেষে গিয়ে আমি দেখছি যে আমার কাছে পড়ে আছে 400টা পেন, ফিনিশড অবস্থায় পেন পড়ে আছে 400টা স্টকে। তার মানে এই বছর আমার কতগুলো পেন তৈরি হয়েছে বা বিক্রি করেছি? 300টা, তাই তো? তৈরি করেছি আমি কতগুলো, তার সঙ্গে যদি বিক্রিও করে থাকি হ্যাঁ 300টা। সেই জিনিসটাকেই বলছে, সেই জিনিসটাই হচ্ছে এই যে 100টা মধ্যে আসছে, সেই জিনিসটা হচ্ছে এই যে 100টা, এই যে এই 100টা হচ্ছে সেই জিনিসটাই। বোঝা গেছে? হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে মার্ক করছি আমি, এই 100টাই হচ্ছে সেটা, ঠিক আছে। হুম কস্ট অফ প্রোডাকশনের সঙ্গে আমি যদি কস্ট অফ গুডস সোল্ডটাকে অ্যাড করি, কস্ট অফ প্রোডাকশনের সঙ্গে যদি আমি কস্ট অফ গুডস সোল্ডটাকে অ্যাড করি, তাহলে আমি কি পাই? কস্ট অফ প্রোডাকশনের সঙ্গে যদি আমি কস্ট অফ প্রোডাকশনের সঙ্গে আমি যদি ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ওপেনিং স্টক অফ ফিনিশ গুডস এন্ড ক্লোজিং স্টক অফ ফিনিশ গুডস যদি আমি অ্যাড করি, তাহলে আমি পাই কস্ট অফ গুডস সোল্ড। পরিষ্কার এতদূর অব্দি? হ্যালো, Yes, sir. এনিবডি হ্যাঁ স্যার। হ্যাভিং, কারো যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে তো প্লিজ রেজ করবে, হ্যাঁ, তাহলে আমি আবার বোঝাতে সুবিধা হবে আমার। Next, with cost of goods sold, we will going to add selling and distribution overhead. Whenever the term overhead used in costing or any or when sorry, whenever the words used in whenever the word overhead used in costing, by overhead we mean indirect expenses. By overhead we mean indirect expenses. So now comes selling and distribution overhead. Salesman salary, the persons who are selling the product, packing expenses, etc. comes under the head selling and distribution overhead, comes under the head selling and distribution overhead. When selling and distribution overhead is added with cost of goods sold, we got cost of sales. When selling and distribution overhead is added with cost of goods sold, we got cost of sales. When cost of sales with profit, when we cost of sales is the price at the cost of sales is the total cost incurred for producing a product up to its point of sale. Thereafter we add profit margin and we will get selling price of a product. Am I clear to all of you? If anybody having question, please raise. হ্যালো, বোঝা গেছে সবার? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। বুঝতে পেরেছো সবাই? সবাই বুঝতে পেরেছো? চলো লাস্ট পিছন দিকে আবার যাচ্ছি, এখানে আসছি দেখো। কস্ট অফ লাস্টে আমরা ছিলাম এখানটায়, রাইট? Cost of goods sold is equal to cost of goods sold is obtained by adjusting the value of opening and closing stock of finished goods with cost of production. Now it is clear na what do we mean by cost of goods sold? Hello, now we are clear na cost of Yes, goods sir. sold. Okay, thereafter comes cost of sales. Cost of sales is the aggregate of cost of goods sold and selling and distribution overhead. When we add selling and distribution overhead with cost of goods sold, we get cost of sales. Is it clear to all of you?
Hello, is it clear to all of you? সবার পরিষ্কার হয়েছে, বুঝতে পেরেছো সবাই? হ্যাঁ না পারলে বলো, বোঝা গেছে তো? প্লিজ যদি না পারে তো আমাকে বলবে। হ্যাঁ, নেক্সট কামস সেলস or sales price. Sales or sales price is equal to selling sell price is equal to selling price is the amount realized or realizable from sale of product or goods or from providing services in the market. Sell price is the amount realized or realizable from sale of product or goods or from providing services in the market. Sales is equal to cost of sales plus profit. Sales is equal to cost of sales plus profit. এখানটা বুঝলাম না। আচ্ছা, সেলস মানে কি? সেলস প্রাইসটা মানে কি? যে প্রাইসটা হচ্ছে সেল প্রাইস বিক্রি করছে। যে প্রাইসটা, তাহলে কস্ট অফ সেলস মানে কস্ট অফ সেলস এর মধ্যে ইনক্লুড কি আছে? কস্ট অফ গুডস সোল্ড প্লাস সেলিং ওভারহেড। এবং কস্ট অফ গুডস সোল্ড ইজ ইকুয়াল টু এই যে কস্ট অফ সেলস or total cost is equal to cost of goods sold plus selling overhead and distribution overhead. Cost of goods sold. Now comes cost of goods sold plus profit margin. যদি আমি অ্যাড করি তাহলে আমি সেল প্রাইস পাবো। দেখো এই জায়গাটা একটু দেখো, cost of sales or total cost is equal to cost of goods sold. যে জিনিসটা আমি বিক্রি করছি তার কস্ট কত, তার সঙ্গে আমি সেলিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন ওভারহেড অ্যাড করলাম, তা যেটা পাই সেটাকে বলে কস্ট অফ সেলস। এই কস্ট অফ সেলস এর সঙ্গে যদি আমি প্রফিট মার্জিন অ্যাড করি তাহলে আমি সেলিং প্রাইসটা পাই অথবা সেলসটা পাই। বুঝেছো? নাহলে বলো, আমি অন্য আরেকটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাবো একটু। প্লিজ যদি বুঝতে না পারো আমাকে বলো, আমি আবার রিপিট করব এক্সাম্পল দিয়ে। রিপিট করুন একবার। ওকে ফাইন। ধরে নাও কস্ট অফ গুড সোল্ড, এক মিনিট, ধরে নাও কস্ট অফ গুড সোল্ড ইজ ইকুয়াল টু, এক মিনিট একটু, হ্যাঁ, আমি একটু জ্যাম্বোর্ডটা খুলে নিই। স্যার নিচে একটা প্লাস সাইন আছে। নিচে একটা আছে না?
Thank you. Suppose cost of goods sold is equal to rupees 90. Selling expense is equal to rupees 5. Profit is equal to rupees 5. Then sell price will be, what will be the sell price? Anybody? Then what will be the sell price? 95. Sell price. Sell price. Then what will be the sell price? 100. 100, sir. 100. Yes. It has, এটাই ওখানে বলা আছে। এটাই ওখানে বলা আছে। বুঝতে পেরেছো এটা? Cost of goods sold is 90, selling price is 5, profit is rupees 5, then sell price is 100. The cost of sales is 95. Cost of sales, in my example, cost of sales is 95. Profit is 5. Then selling price is 100. বোঝা গেছে কি যায়নি? হ্যালো হ্যালো, আমি আবার এক্সাম্পলটা নিয়ে যাব। দেখো আবার এক্সাম্পলটা নিয়ে যাচ্ছি। Cost of goods sold 90, selling price, cost of sales, এটাকে মিলে কি বলছে? cost of sales. এটা কি বলে? cost of sales. Cost of goods sold plus selling expenses is equal to cost of sales. With cost, when we add profit with cost of sales, we get sales price. বোঝা গেছে কি যায়নি? একবার প্লিজ বলো, নাহলে আমি অন্যরকম ভাবে বোঝাবো। হ্যালো, বুঝতে পেরেছি। আজ কে জিজ্ঞেস করেছিল একজন, বলো তো, মানে তোমার নামটা আমি বুঝতে পারছি না। কোনো মেয়ে একজন কেউ জিজ্ঞেস করেছিল, ও বুঝতে পেরেছে কি কোশ্চেনটা? কোনো একজন মেয়ের কাছ থেকে ছিল। हेलो, हाँ सर अभी समझ में आया क्या आपको? हेलो, है सर, है सर, बुझे গেছে তো? है सर। ओके, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट।
এক মিনিট আমি নতুন টপিক নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছ অপরচুনিটি কস্ট বলে লেখা। হ্যালো, Yes, sir. Yes, sir. Opportunity cost. What do you mean by opportunity cost? Come to this point. Come here. Come to this sentence. The amount that is foregone by not investing in another alternative is known as opportunity cost to select an alternative. Let's forget X and Y. Suppose you are a student, all of you are a student of BTech Computer Science. अगर তোমরা যদি বিটেক কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে না পড়ে তোমরা যদি ডাক্তারি পড়তে বা সাপোজ ধরে নাও তোমরা বিএসসি পড়তে, তোমরা কত টাকা রোজগার করতে বা কত টাকা ওইখানে ইনভেস্টমেন্ট ছিল? ধরো তুমি সাপোজ তোমার কাছে পয়সা, তোমার কাছে ধরো 1 লাখ টাকা আছে। আরেকটা শুনে নিচ্ছি, তোমার কাছে ধরো 1 লাখ টাকা আছে। আচ্ছা, নিচের এক্সাম্পলটা আরো ভালো করে দিই। Considering that a person has invested a sum of ₹50,000 in shares, let the expected annual return by this alternative be ₹4,500. It means if a person invested 50,000 in by purchasing some shares, it will give an annual return of ₹4,500. If the same amount is invested in real estate, a return of 10% is expected. 10% on 50,000 will be ₹5,000. This return is greater than the return from shares. The foregone excess return of ₹500 by way of not investing in real estate is the opportunity cost of investing in shares. Please go through this example. First of all, you go through this example. পড়েছো? হ্যালো, পড়া হয়েছে? হ্যালো, হ্যাঁ কি না তো বলো কেউ। হয়েছে স্যার। সবাই পড়েছো? সবাই পড়েছো? দেখো আমি আরেকবার পড়ছি।
the amount that is foregone by not investing in the other alternative. Suppose there are two alternatives, X and Y. Investing in the other alternative Y is known as opportunity cost of selecting alternative X. Therefore, the opportunity cost of an alternative is the return that will be foregone by not investing the same money in another alternative. Consider full stop. Next paragraph. Consider that a person has invested a sum of rupees 50,000 in shares. Suppose you have invested 50,000 in shares and the expected annual return, মানে আমি ওই 50,000 টাকা ইনভেস্ট করে কত পার্সেন্ট রিটার্ন পাচ্ছি এক্সপেক্টেড ধরে নিচ্ছি আমি পাবো 4,500, 9% return. If the same amount is invested in real estate, a return of 10% is expected. If I invested 50,000 in real estate, I will get 10% on 50,000, that is 5,000. If I invested in shares, then I forgot 500 rupees. This is the opportunity cost by way of not investing in. This is the opportunity cost of 500 for not. That is the opportunity cost of 500, which I will go to lose if I invest in shares. Is it clear to all of you? Hello? বোঝা গেছে কি যায়নি? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার বোঝা গেছে। Recurring cost. Thereafter cost, recurring cost. Recurring costs are those costs which are incurred for goods and services used in a business during a financial year. The occurrence of this type of costs will be repeated periodically. Some examples of these costs are, it is very simple. Monthly salary paid to employees in an organization, rent paid for building, electricity bill of the company, traveling expenses of marketing executives, or whatever may be the. Can you know the difference between traveling and conveyance? Traveling means move for মানে কোনো অফিস পারপাসে তুমি যদি ধরো সাপোজ কলকাতায় তোমার অফিস হেড অফিস তোমাকে ধরো পাঠাচ্ছে হচ্ছে গিয়ে তোমার চেন্নাই বা দিল্লিতে কোনো অফিস কাজে সে অফিসের কাজে সেই যে খরচাটা সেটাকে বলে ট্রাভেলিং। আর ধরো তোমার অফিস সল্ট লেকে তোমাকে ধরো ডালহাউসি বা পার্ক স্ট্রিটে কোনো অফিসের কাজে এসছো সেটাকে বলে কনভেন্স। বোঝা গেছে ট্রাভেলিং আর কনভেন্স এর মধ্যে ডিফারেন্স? হ্যালো? Yes, sir. The traveling or conveyance, traveling expenses for of marketing expense, marketing executives or conveyance of office employees, annual maintenance cost of machineries and building, regular provision for employees welfare measures, etc. This type of cost will be fixed in nature in the short run. This type of cost will be fixed in nature in the short run, comma, but it varies in the long run. For example, rent of building, maintenance cost of machinery, etc. It is quite obvious that if a machinery becomes older, its maintenance cost will go on increasing. Please go. Last year দুটো একবার বলবেন? আচ্ছা, example দুটো last year. Yes, sir. Hello? Yes, sir. The rent for building. ধরো তুমি যদি বেশি দিন ধরে থাকো, ধরো বাড়ির ভাড়া কি আর বাড়তে থাকে? তো ধরো প্রত্যেক বছর পর পর বা 2 বছর পর পর অফিস যে বিল্ডিংটা যে তার ভাড়া বাড়ে। তো রেকারিং কস্ট বলেছিল প্রথমে ফিক্সড ইন নেচার। দেখো তার উপরের সেন্টেন্সে বলা আছে দিস টাইপ অফ কস্ট উইল বি ফিক্সড ইন নেচার ইন দ্য শর্ট রান। তুমি যে 1 বছরের মধ্যে বাড়ি ভাড়া কি বাড়বে? হ্যালো? অফিসের যে প্রেমিসেস আছে সেটার সেটার ভাড়া কি বাড়ে সাধারণত? No, sir. পারবে না। কিন্তু ধরো তুমি 1 বছর পর যাবে হয়তো 5% কি 10% বাড়ি ভাড়া ইনক্রিমেন্ট হবে, বাড়লো। তাহলে কি বলছে ফিক্সড দিস টাইপ অফ রেকারিং কস্ট আর ফিক্সড ইন দ্য শর্ট রান বাট ইট ভেরিজ ইন দ্য লং রান। এক্সাম্পল রেন্ট অফ এ বিল্ডিং, বাড়ি ভাড়া প্রত্যেক বছর বাড়ে সেটাই বলেছে। মেইনটেনেন্স কস্ট অফ এ মেশিন, যত মেশিনটা পুরনো হবে তার মেইনটেনেন্স কস্ট বাড়বে, সেগুলোই বলেছে। বুঝেছো? Yes, sir. বোঝা গেছে? আর কার কোনো কোয়ারিজ থাকলে বলতে পারো। কারো কোনো কোয়ারিজ আছে? নেই। নন রেকারিং কস্ট, the costs which are incurred one time in a business are called non recurring cost. মানে ওয়ান টাইম লাগবে। কিরকম বলতো এক্সাম্পল দিতে পারো? ধরো মেশিনারি কিনলাম একটা,
ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে নন রেকারিং কস্ট। The same type of non-recurring cost may be incurred in the business, but the time interval of such occurrence will not be equal. Full stop. In the case of investment on equipment, there will be huge outlay at the time of installing the plant. Similar investment will take place in future whenever some advanced machineries is installed to ward off competition by way of producing quality products. This is not a recurring phenomenon. I repeat this paragraph once again. The costs which are incurred one time in a business are called non-recurring expenses. বোঝা গেছে? ধরো সাপোজ তুমি একটা বই কিনলে, ধরো আমার ধরো ডিকশনারি কিনলে, ওটা কি রেকারিং না নন রেকারিং এক্সপেন্সেস? Non-recurring. অক্সফোর্ডের ডিকশনারিটা কিনে যদি তুমি ক্লাস 5-এও কিনে থাকো, মেবি এখন বিটেক পড়তে এসে ওটা কাজে লাগে, লাগবে তো? হ্যালো প্লিজ, Yes, sir. yes or no? লাগবে না? यस सर। लगभग, किंतु अगर आप इसमें मदर टंग हिंदी कभी है क्या क्लासरूम में? मेरा इस क्लासरूम में मदर टंग हिंदी कितना स्टूडेंट्स का पास है, कितना स्टूडेंट में है मदर टंग? क्या हिंदी আছে এরকম ক্লাসরুমে আজকে? হ্যাঁ অথবা না বলো প্লিজ। किसी का मदर टंग हिंदी है क्या इस क्लासरूम में? नहीं है, चलिए। है? Yes, sir, but I can understand Bengali also. Oh, you can understand Bengali ना? Yes. Okay, then. তো নট ধরো একটা ডিকশনারি ক্লাস 5 এ যখন পড়ছিলে তখন তুমি কিনেছো, ঠিক আছে? ওই ডিকশনারিটা ক্লাস 11 এও লেগেছে, 12 এও লেগেছে, বিটেক পড়তে এসেও লেগেছে, কিন্তু ক্লাস 6 এর বা 5 এর বই কি আজকে কাজে লাগে তোমার? হ্যালো, লাগে? No, sir. No, sir. No, sir. 11-12 এর মেবি বই কিছু কাজে লেগে যায়। তাহলে যে ডিকশনারিটা কিনেছিলে ক্লাস 5 এ, সেটা তোমার কাছে নন রেকারিং কস্ট ছিল পড়াশোনার জন্য, ওটা প্রত্যেক বছর লাগে না। মেবি হতে পারে তুমি বিটেকে এসে কোনো হয়তো ইঞ্জিনিয়ারিং টার্মস এর উপর কোনো ডিকশনারি হয় কিনা আমার জানা নেই। ডাক্তারের জন্য হয়, যারা ডক্টরি পড়ে তাদের জন্য স্পেসিফিক কিছু টার্মের উপরে ডিকশনারি পাওয়া যায়, ঠিক আছে? তো তো তাদের জন্য আলাদা ডিকশনারি পাওয়া যায়, তো সে তারা কেনে। তো যাই হোক, তোমাদের যদি পাওয়া যায় তাহলে ওটা কিনতে তোমাদের এই কোর্সে এলে হবে। কিন্তু বাদ বাকি প্রত্যেক বছরের যেটা ধরো 5, 6, 7 এর যা পড়েছো, ওটা কিন্তু তোমার জন্য রেকারিং কস্ট বইয়ের, কিন্তু ডিকশনারি কস্টটা কি তোমাদের কাছে নন রেকারিং কস্ট। বোঝা গেছে? ইয়েস অর নো? हाँ या Yes, ना? sir. तो सबको समझ में आया ना? आप लोग अगर बोलते हैं ना हाँ या ना, तो मेरे को अच्छा लगता है, नहीं तो मेरे को लगता है मैं बगर बगर पागल जैसा करते ही जा रहा हूँ। प्लीज रिस्पॉन्ड। बोझा गए? समझ में आया सबको? Yes, Am I sir. clear? Okay, thank you for responding. Then comes an example. স্যার থার্ড हम লাইনটা example একটু বলুন না, कौन लाइन মানে बोलो बोलो। এই যে এখানে যে থার্ড লাইন থেকে শুরু হয়েছে যেটা এই ইন দা In কেস the অফ case of, अच्छा, in the case of investment on equipment, there will be huge, দেখো এখানে যে টার্মস গুলো ইউজ করা আছে না, টার্মস গুলো একটু কম, মানে প্রত্যেকটা সেন্টেন্স বা তোমাদের এখানে টার্মস গুলো একটু টাফ ইউজ করা আছে, এটা আমি লুসিড ওয়েতে বোঝাচ্ছি, ঠিক আছে? যেটা বোঝালাম ঠিক এগুলো এরকমই আছে, এক্সাম্পলটা আমি একটু চেঞ্জ করেছিলাম। আমি বলে দিচ্ছি সেন্টেন্সটা মিনিং। In case of investment on equipment, there will be huge outlay at the time of installing the plant. যখন তুমি একটা প্ল্যান্ট ইনস্টল করছো, মানে কোনো একটা ফ্যাক্টরি বসাচ্ছ, তোমার কি হয় ইকুইপমেন্টের জন্য অনেক টাকা ইনভেস্টমেন্ট থাকে, কারণ তুমি তো সব জিনিস নতুন করে সেট আপ করছো। সাপোজ ধরো তোমার কলকাতায় তুমি এসছো পড়ার জন্য, কোনো একটা এক্স কলেজে তুমি বিটেক পড়ো, ঠিক আছে? তো যখন তোমার বাড়ি ধরো সাপোজ কলকাতায় না, কলকাতার বাইরে আরো ধরো 200 কিলোমিটার দূরে, যখন তুমি কলকাতায় ফার্স্ট এলে, ঘর দেখলে, হয়তো অনেক খাট কিনলে, হ্যান ত্যান সবকিছু কিনলে, প্রথমবার যখন এসেছিলে কলকাতায় ফার্স্ট ইয়ারের সময়, তাহলে তোমার অনেক টাকা ইনভেস্ট হয়েছিল আজকের ডেটের থেকে, তাই কি? হ্যাঁ কি না? যে কারো হবে, তুমি যদি Yes, sir. কলকাতায় থাকো দ্যাটস দ্য ডিফারেন্ট থিং। কারণ এসেন তোমাকে অনেক কিছু এস্টাবলিশমেন্টের জন্য কিনতে, হয়তো ওয়াটার ফিল্টার কিনেছো, লাইট কিনেছো, ফ্যান কিনেছো, পড়ার টেবিল কিনেছো, চেয়ার কিনেছো, খাট কিনেছো, তারা মানে ধরো তোষক মোষক কিনেছো, পিলোজ কিনেছো, কত কিছু কিনেছো। তো ইনিশিয়াল যখন কোনো ফ্যাক্টরি বসাচ্ছি, ফার্স্টে আমার হিউজ ইনভেস্টমেন্ট লাগে, ইনস্টলেশন কস্ট। Such investment will take place in future whenever some advanced machinery is installed to ward off
competition by way of producing quality product. এরকম আবার ইনভেস্টমেন্ট, বাল্কে ইনভেস্টমেন্ট আর ডে টু ডে তো রেকারিং কস্ট লেগেই যায়, মেশিনারিটা চালানোর জন্য মেইনটেনেন্স কস্ট, ওভারঅলিং কস্ট এটসেট্রা মেশিনারি লেগে যায়। কিন্তু আবার আমি কখন দেবো, তখন যদি আমি মেশিনগুলোকে তুলে মডার্ন আরো সফিস্টিকেটেড কোনো মেশিন আফটার 10 ইয়ার্স অর 12 ইয়ার্স পর বসাই প্রোডাকশন বাড়ানোর জন্য, তখন আবার আমাকে একটা হিউজ কস্ট লাগাতে হবে, সেটা হচ্ছে নন রেকারিং কস্ট। আর নাহলে ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিস এর জন্য আমার রেকারিং কস্ট ইকুইপমেন্টের উপর দিয়ে যেতে হবে। হিয়ার দ্য টার্ম ইকুইপমেন্ট মিন্স মেশিনারিজ, প্ল্যান্টস এটসেট্রা। Am I clear to you? Yes, sir. What does it mean plant? What is the difference between plant and machinery? When the কিছু মেশিনারি কে নিয়ে একটা প্ল্যান্ট হয়, যেরকম কি পাওয়ার প্ল্যান্ট, ওখানে বয়লারও আছে, অনেক কিছু আছে। ধরো ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বলে, তাই তো? হ্যালো, শুনেছো তো ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট টার্মটা ইউজ হয়। অ্যাকোয়াগার্ডকে কি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বলে? বাবা, বাড়ির মধ্যে যে ওয়াটার পিউরিফায়ার আছে, না স্যার, ওটাও জল পরিষ্কার করে, এটাও জল পরিষ্কার করে, তাই তো? ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টও তো জলই পরিষ্কার করে, ময়লা জলকে পরিষ্কার করে খাওয়ার জন্য করে। আর তোমার বাড়িতে অ্যাকোয়াগার্ড বা হোয়াট এভার মে বি দ্য ওয়াটার পিউরিফায়ার ইনস্টলড ইন ইউর রেসিডেন্স, ওটাও তো জলই পরিষ্কার করে। তো ওটাকে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বলে, আর বাড়িটাকে বলে কেন এরকম ওয়াটার পিউরিফায়ার বলে কেন জানো? বা চেষ্টাও করো একবার, বলো এনিবডি? The water treatment plant containing a plant contains lot of machineries. Am I clear to you? মানে একটা প্ল্যান্টের মধ্যে, যেখানে প্ল্যান্ট টার্মটা ইউজ হচ্ছে, বলে স্টিল প্ল্যান্ট, স্টিল মেশিনারি বলে না, পাওয়ার প্ল্যান্ট বলে, পাওয়ার মেশিনারি বলে না। বোঝা গেছে? একটা প্ল্যান্টের মধ্যে অনেক মেশিনারিজ থাকে, অনেক মেশিনারিজ কে নিয়ে একটা প্ল্যান্ট হয়। আর একটা যেরকম এরকম জিনিসকে যেখানে একটাই মেশিন থাকে সেটাকে বলা হয় নর্মাল নামে, যেরকম ওয়াটার পিউরিফায়ার একটা মেশিন, টিভি একটা মেশিন, টিভি একটা মেশিন, কম্পিউটার একটা মেশিন। বোঝা গেছে প্ল্যান্ট আর মেশিনারির মধ্যে ডিফারেন্স কি? অনেক কটা মেশিনারিজ কে নিয়ে একটা প্ল্যান্ট তৈরি হয়। বোঝা গেছে? am I clear to you? সবাই বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। তার জন্য এখানে যদিও এই টার্মটা এখানে নেই, আমি তাও বলে দিলাম, এখানে ফিউচারে কাজে লাগে। There will be a huge outlay at the time of installing the plant. So the term used here is plant. Huge outlay at the time of installing a plant, not a machinery. Plant term take use করেছে। Similarly, investment will take place in future whenever some advanced machinery, now the term is machinery is used. Okay, advanced machinery is installed to word of competition. কোন একটা অ্যাডভান্স আমি প্ল্যান্টের মধ্যে কোন একটা অ্যাডভান্স মেশিনারি বসালাম, যাতে আমার প্রোডাকশন বা whatever may be the reasons which will enhance the production or any other criteria for enhancing the production. This is not a recurring phenomenon. Am I clear? Non-recurring cost. What is the difference between recurring cost and non-recurring? If somebody asks you, what is the difference between recurring cost and non-recurring cost? It is very simple. For running the day-to-day activities of a business organization, we will incur recurring costs. Non-recurring costs are those costs which are incurred one time or after a specified period of time. Here, specified period of time, maybe 10 years, 15 years, 20 years, 5 years, etc. Am I clear? Recurring cost and the difference between recurring and non-recurring cost. Hello? Yes, sir. বুঝতে পেরেছো না সবাই? Hello? বোঝা গেছে? Some examples of this cost are initial outlay of a company, which is the total cost involved to set up a factory. Initial outlay মানে একটা factory set up করার জন্য যেটা খরচা। Number B, cost involved in expansion of business at a point in time. At a point in time, point of time over, there is a printing error. Cost involved in the expansion of business at a point of time. अगर बिजनेस को আমি বাড়াচ্ছি, ধরো আগে আমার ধরো সাপোজ মারুতি, তোমার একটা ফ্যাক্টরি আছে যেখানে গাড়ি তৈরি, ধরো মারুতি সুজুকি গুরগাঁও ফ্যাক্টরিতে, ধরো সাপোজ যখন ফ্যাক্টরিটাকে ইনস্টল করেছিল তখন ওর প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি ছিল 50,000 কার্স পার ইয়ার। এখন ওর চাইছে মার্কেটে হিউজ ডিমান্ড, গুরগাঁও ফ্যাক্টরিটাকে আমি 80,000 কার্স পার ইয়ার প্রডিউস করব। তাহলে আমাকে অনেক মেশিনারিজ বসাতে হবে, বা আমাকে পুরোনো মেশিনারি চেঞ্জ করে অনেক সফিস্টিকেটেড এবং অ্যাডভান্স মেশিনারি ইউজ করতে হবে।
বোঝা গেছে cost involvement in expansion. This is nothing but when we have enhanced the production capacity, when Maruti Suzuki has enhanced the capacity from 50,000, sorry, rather than Maruti has been deleted, now it is only Suzuki. When Suzuki enhanced its production capacity in Gurgaon factory from 50,000 units to 80,000 units per annum, then it will have incurred a huge expenditure for installing new machineries, etc. বোঝা গেছে? হ্যালো, হ্যাঁ কি না প্লিজ? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। সবাই বুঝতে পেরেছো? ওকে। Now comes marginal cost. Is it clear? Screen share clear আছে? হ্যালো, Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। মার্জিনাল কস্ট, দেখো আমি প্রথমে বাংলায় বলে দিচ্ছি মার্জিনাল কস্ট। এখানে একটু ক্লামজি করে বলেছে মার্জিনাল কস্ট মানে কি। একটা অ্যাডিশনাল, ধরো সাপোজ দ্য কস্ট অফ the cost of producing 100 units of X is, X here means a commodity. Here X means a commodity. 100 units of X is rupees 100. সেই এক্সট্রা কি বললেন? X is a commodity. It's maybe a pen, a shirt. পরিষ্কার বোঝা গেছে? X is a commodity. Am I clear? বোঝা গেছে? হ্যালো, Yes, sir. যে কোনো কমোডিটি তুমি হ্যাঁ, যে স্যার। কোনো কমোডিটি প্রডিউস করছো, কস্ট অফ the cost of producing 101 units is rupees 108. এটা হচ্ছে 101, বোঝা গেছে? সরি, এটা বুঝতে পারছো? 101 এটা ঠিক করে হ্যাঁ, দেবো? স্যার। স্যার। বোঝা যাচ্ছে তো? বোঝা যাচ্ছে তো? বুঝতে পারছো কি পারছো না? না ইরেজ করবো? ইরেজ করে দিচ্ছি।
Right. Therefore, marginal cost is equal to 108 minus 100 is equal to rupees 8. Am I clear to you? হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। মানে কি হলো দেখো, এর আগে 100টা তাহলে পার ইউনিট যদি ধরো তাহলে একটা ইউনিটের জন্য কত খরচা হতো? না না দাঁড়াও 1 মিনিট দেখো, এইখানে একটু গন্ডগোল হয়েছে। 1 মিনিট, sorry, there is a mistake here. It will be 110 units. Okay, the cost of producing 1 মিনিট দাঁড়াও, যেটা গন্ডগোল। It will be 10 units is rupees 100, and now it will be it will be 11 units. তার মানে পার ইউনিট কত ছিল কস্ট আগে? 10 ছিল। 11টা যখন বানালাম, 1 ইউনিট এক্সট্রা বানালে আমার কত হচ্ছে কস্ট লাগছে? একটা 11 রুপিস দেয়, 8 rupees. 8 রুপিস। তো একটা এক্সট্রা ইউনিট আমাকে প্রডিউস করলে 8 টাকা খরচা হচ্ছিল। এতক্ষণ আপ টু 10 ইউনিটস আমি যতই প্রডিউস করি না কেন, তাহলে আমার পার ইউনিট কস্টিং কত আসছিল? রুপিস 100। যেই আমি 11 নম্বর ইউনিট প্রডিউস করা শুরু করে দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে আমার ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট কমে কততে চলে এলো? পার ইউনিটে রুপিস 8 এ। এটাকেই বলা হয় মার্জিনাল কস্ট। বোঝা গেছে? হ্যালো, বুঝতে Yes, পেরেছো? sir. বোঝা গেছে না? না বুঝতে হ্যাঁ পারলে বলবে। স্যার। আচ্ছা চলো, এটা এবার আমরা মার্জিনাল কস্টের ডেফিনেশনে আসছি। ইনক্রিমেন্টাল কস্ট, সরি। Marginal cost. The benefit of mass production can be seen in marginal cost. When a product is manufactured in a company, the cost of producing that product for a given volume of V1 units Bx1, and that for producing the same product for V1 plus 1 units. Here V means 10. Here V means 10. Am I clear? Yes, sir. V means 10. 10 plus 1 means 11 units. Bx2. Here V1 is rupee is 10. V1 x1 V2 V2. Here V1 10 is V1. Clear na? V1 বোঝা গেছে? আর V2 টা কি? এটাকে যদি আমি V2 বলি, ওইখানে V1 plus V1 plus 1, এটা হচ্ছে গিয়ে x1 মনে হয় ওখানে বলা আছে না? এটা ধরে নাও সাপোজ Yes, sir. x2 বলা আছে। ঠিক আছে, সরি।
x1, x2. If V1 units be x1 and for producing the same product for V1 plus 1 units be x2. The difference between x2 and x1 is the cost of production of additional unit with reference to the production volume of x1. The difference between x1 and x2 is, in my example, please say me, the difference between x1 and x2 is 8. 8. Thank you. Very good. Is the cost of production of additional unit with reference to production volume x1, which is known as marginal cost of production of x1 plus 1 unit. X1 means, in my example, x1 means, please, 100. 10. So either cost of producing of x1 plus 1 unit. Either এখানে ভুল আছে, এখানে না x1 হবে না, এখানে v1 হবে। বোঝা গেছে? প্লিজ, মার্জিনাল এখানে প্রিন্টিং এরর আছে। আচ্ছা স্যার। ওইখানে v1 হবে, x1 হবে না। স্যার x1 তো আপনার 100 ছিল, x2 টা 108 হয়ে তো দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স হলো 8। ডিফারেন্সটা হলো, হ্যাঁ। এবার মার্জিনাল কস্ট অফ প্রোডাকশন অফ x, তার মানে কত? আচ্ছা, ওটা ওরকম ভাবে 100 প্লাস 8 ইউনিট ইজ অফ দ্যাট প্রোডাক্ট। হ্যাঁ, ওরকম ভাবেও ধরতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই। ওরকম ভাবে ধরলেও হবে, ঠিক আছে। এটাকে x1 ধরলেও কোনো ক্ষতি নেই। So the cost of producing X unit of a product is known as marginal cost of producing that unit. Now let's take an example. Let the cost of producing 20 units of a product be rupees 100. তাহলে 20 over 10,000, তো 20টা ইউনিট বানাতে আমার কত টাকা খরচা হচ্ছে? 10,000 টাকা। And the cost of producing 21 unit of the same product is 10,045 rupees. 45 rupees, full stop. Then the marginal cost of producing 21st unit is rupees 45. Is it clear to all of you? Yes. Please go through the definition of marginal cost once again. Please go through the definition of marginal cost once again. বোঝা গেছে? Yes sir. Marginal revenue. As explained above, marginal revenue of a product is the additional revenue generated by that product for an additional unit of sales Q plus 1 units with reference to the given volume of sales Q units. Let's an example. Let the revenue of selling 20 units, revenue means income, revenue means sell price. Let the revenue of selling 20 units of a product be rupees 15,000. So কোন প্রোডাক্টের 20টা ইউনিট বিক্রি করলে আমরা 15,000 rupees পাই, and the revenue of selling 21 units of the same product is 15,085. Then the marginal revenue of selling 21st unit is rupees 85. So one additional unit যদি আমি সেল করি তাহলে আমার কত সেলস রেভিনিউ আসছে? 15,085 টাকা। বোঝা গেছে? একবার এটার সাথে আগেরটা পার্থক্যটা তাহলে কি? দুটোই তো একই হচ্ছে। না, ওটা কস্ট ছিল, এটা রেভিনিউ আছে। রেভিনিউ মিন্স ইনকাম। আগেরটা ছিল কস্ট, মার্জিনাল কস্ট। হিয়ার ইট ইজ মার্জিনাল রেভিনিউ। তার জন্য দেখো এখানে সেল টার্মটা ইউজ করছে, আর এখানে কি ইউজ করছিল? কস্ট, কস্ট অফ প্রোডিউসিং। বোঝা গেছে? ইয়েস। এখানে দেখো সেল টার্ম ইউজ করছে। হিয়ার দ্য টার্ম ইউজ ইজ সেল। মার্জিনাল রেভিনিউ ইজ অলসো নোন অ্যাজ মার্জিনাল সেল। এম আই ক্লিয়ার? সবাই বুঝতে পেরেছো কি পারোনি? প্লিজ বলবে। আচ্ছা, তোমাদেরকে একটা কোশ্চেন করি। হ্যাঁ স্যার। একটা কোশ্চেন করি, এই কোম্পানিটা কি 21 ইউনিট প্রডিউস করবে কি করবে না? তুমি যদি কোম্পানির মালিক হতে, তুমি 21 ইউনিট প্রডিউস করতে কি করবে না? 20 ইউনিটে না 21 ইউনিটে প্রডিউস করতে? ইয়েস স্যার, 21 ইউনিটে তো ওটা কম হয়ে যাবে, মানে ওটার থেকে তো মানে যেটা হওয়ার কথা সেটা তো হবে না। হবে না। তাহলে তুমি কি করবে কি করবে না? ইয়েস অর নো? তুমি যে কোম্পানির মালিক, তোমাকে বলেছে তুমি 21 ইউনিট প্রডিউস করবে কি করবে না? 20 ইউনিট প্রডিউস করার পর কি 21 ইউনিট প্রডিউস করবে? ইয়েস অর নো? হ্যাঁ কি না?
কেউ তো বলো। আমি হলে 21 ইউনিট প্রডিউস করবো না, 20 ইউনিটে স্টপ করে দেবো প্রোডাকশন। যদি মার্কেটে ডিমান্ডও থাকে আমি তার বেশি আর প্রডিউস করবো না, যদি আমি পেনিট্রেটিং প্রাইসিং না ফলো করি। নর্মাল সিনারিও আমি মার্কেটে আর প্রডিউস করবো না। কেউ বলতে পারবে কেন প্রডিউস করবো না? এনিবডি? হ্যাঁ কি না প্লিজ, নাহলে আমি এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাচ্ছি। চলো আমি বোঝাচ্ছি না কেন আমি প্রডিউস করবো না। স্যার লস হয়ে যাবে বলে। হ্যাঁ, আমার রেভিনিউ কমে যাবে। যদি আমি 20 ইউনিটস প্রডিউস করি, সাপোজ আমি 20 ইউনিটস প্রডিউস করলাম, হ্যাঁ 20 ইউনিটস প্রডিউস করছি, আমার সেল প্রাইস কত থাকছে? এসপি কত হচ্ছে 20 ইউনিটস এর? এসপি হিয়ার মিন্স 10,000 সেল প্রাইস ইজ 10,000। এইরকমই তো মনে হলো দেখলাম। না 10,000 না, ওটা ছিল হচ্ছে তোমার 15,000। সেল প্রাইস 15,000। একবার চেক করে নিচ্ছি। সেল প্রাইস ছিল 15,000, ঠিক আছে। 20 ইউনিটস 15,000, 21 ইউনিটস 15,085, ঠিক আছে হলো। তাহলে পার ইউনিট কত? 1 ইউনিটের জন্য কত আসছে? 1 ইউনিটের জন্য আমার কত সেল প্রাইস আসছে? 1 ইউনিট এসপি ইজ ইকুয়াল টু কত? 15,000 ডিভাইডেড বাই 20 ইজ ইকুয়াল টু কত? 75 রুপিস 750। আচ্ছা, এবার আমি যদি 21 ইউনিটস করি তাহলে আমার সেল প্রাইস কত আসছে? এসপি আসছে 15,085 15,085। নাও 1 ইউনিট কস্ট কত? এসপি হলে কত? 15085 ডিভাইডেড বাই 21, তাই তো? 15085 divided by 21 is equal to rupees 718.33. Which one will be better? Will I produce another unit? হ্যাঁ অথবা না বলো। না দেখো আমার না স্যার। করবো না, কারণ আমার সেল প্রাইস কমে যাচ্ছে, আমার প্রফিট মার্জিনে মেবি এফেক্ট আসতে পারে, বোঝা গেছে? মার্জিনাল রেভিনিউ আর মার্জিনাল কস্টের মধ্যে ডিফারেন্স কোথায়? হ্যালো ইয়েস স্যার। আরেকবার এখানটা বলুন, বুঝতে পারলাম না ঠিক। কোন জায়গাটা বলো 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 কোন জায়গাটা বলো। এই জন্য মানে কমে যাচ্ছে বলে এটা আপনি করতে চাইছেন না? না হ্যাঁ, প্রোভাইডেড আমি কি ধরে নিলাম এটা প্রফিটই কমছে, মেবি অন্য কারণে থাকতে পারে। ধরো র ম্যাটেরিয়াল কস্ট আমার কমে গেছে, ঠিক আছে, আমি যে জিনিসটাকে সেল করছি তার মানে কি, একটু আজকের ক্লাসের প্রথম দিকে আমি ধরো প্রাইম কস্ট, যেখানে ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল কস্ট আমার যদি কমে যায় তাহলে আমার কস্ট অফ পার ইউনিটও কমে যাবে, আমার ওই প্রফিট মার্জিনটা সেম। আমি অ্যাজিউম করছি যে আমার অন্য সব রকম কস্ট সেম আছে, ফিক্সড আছে, আমার কি হলো প্রফিট মার্জিনে তাহলে এফেক্ট আসবে, তার জন্য আমার সেলিং প্রাইসটা ফল করে যাচ্ছে। ওকে স্যার। বোঝা গেছে? আমি কিন্তু অন্য ক্রাইটেরিয়া গুলোকে কনস্ট্যান্ট গুলোকে ফিক্সড রাখছি। যদি আমার র ম্যাটেরিয়াল কস্টের জন্য যদি র ম্যাটেরিয়াল, ধরো আমি বাল্কে র ম্যাটেরিয়াল কিনলাম, 21 ইউনিট কিনতে গিয়ে আমার র ম্যাটেরিয়াল একটু বেশি কিনতে হলো, তাহলে র ম্যাটেরিয়াল কিনলাম বাল্কে, তাহলে আমি একটু এক্সট্রা ডিসকাউন্ট পেলাম, তার জন্য আমার প্রোডাকশন কস্ট কমে যাচ্ছে, তাহলে কিন্তু আমি প্রোডাকশন চালিয়ে যাবো মার্কেটে। এটা কি দুশো অন্য কোনো কোম্পানিকে আমি সরিয়েও দিতে পারি। ধরো আমি বেশি বাল্কে ভলিউমে প্রডিউস করলাম, তাহলে আমার কি হলো, সেল প্রাইসটা কমে গেল, অন্য কোনো কোম্পানি বানাচ্ছে তার সেল প্রাইসটা আমার প্রোডাক্ট পেনিট্রেট করে যাবে। ধরো সাপোজ অন্য কোনো কোম্পানি, ধরে নাও অ্যাজিউম করো এক্স কোম্পানি
এক্স কোম্পানি ধরে নাও 20টা ইউনিট বানায়, ওর তাহলে সেলিং প্রাইস কত আসবে? 7500 750। ইফ ওয়াই কোম্পানি 21টায় পেন বানায় তাহলে ওর সেলিং প্রাইস কত আসবে? ধরো 718 টাকা আসছে। তাহলে কোনটা তুমি কিনবে, এক্স কোম্পানিরটা না ওয়াই কোম্পানিরটা? প্লিজ সেমি, প্লিজ সেমি। 718 স্যার। 718টা কিনবো কেন? ওটা আমার কম দামে চলে আসছে। কিন্তু এখানে মার্জিনাল রেভিনিউ বলতে গিয়ে বোঝাচ্ছে যদি আমি অ্যাডিশনাল ইউনিট প্রডিউস করে সেল করি তার মানে কি হয়, অনেক সময় সেলিং প্রাইসটা আমার কম হয়ে যায়। এবার সেলিং প্রাইসটা দেখতে হবে, আরো ক্রাইটেরিয়া চেক করতে হবে সেলিং প্রাইসটা ফল করছে কি করে। যদি প্রফিট ডিপ না করিয়ে সেলিং প্রাইস আমি কমাতে পারি তাহলে ইট ইজ ভেরি ভেরি গুড। আমি কি বললাম, প্রফিট ডিপ করবো না, আমার প্রফিট যে পার্সেন্টেজ আছে আমি সেই পার্সেন্টেজই প্রফিট রাখবো, কিন্তু সেল প্রাইসটাকে আমি কমাতে পারছি মেবি ডিউ টু cheap raw materials or any other indirect cost become cheaper। তাহলে কি হবে, যদি সস্তায় পাই তাহলে আমার সেলিং প্রাইসটা অনেক সময় কমে যায়। যদি সেলিং প্রাইস কমে যায় তাহলে without hampering the profit margin then it is a very very good scenario। বোঝা গেছে হ্যাঁ কি না? প্লিজ। ইয়েস স্যার। হ্যাঁ স্যার। বোঝা গেছে না? আচ্ছা, এখানে মার্জিনাল রেভিনিউ এটাই বলছি, দেখো লেট দ্য রেভিনিউ বাই সেলিং এত, এটা বোঝা গেছে। মার্জিনাল রেভিনিউ নেক্সট টপিকে যাব, এভারেজ কস্টে যাব। হ্যাঁ হ্যালো, স্যার। হ্যাঁ স্যার। Average cost. Average cost is the average obtained by dividing the total cost of producing a given volume of a product by the volume of production of the product. This is the average cost of a product per unit. বোঝা গেছে? Average cost কিছু না, total cost divided by number of units produced. দেখো এখানে বলেছে total cost dividing the total cost of producing a given volume of a product by the volume of production of that product। মানে ধরো টোটাল কস্ট ধরো 100 টাকা লেগেছে, 10টা ইউনিট বানিয়েছি, তাহলে এভারেজ কস্ট কত? 10 10। ওটাই এভারেজ কস্ট, যা এভারেজ বের করি মানে ওটাই হয়েছে। নেক্সট উই মুভ টু সাম কস্ট। বোঝা গেছে এভারেজ কস্ট হ্যাঁ কি না? প্লিজ। ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। হ্যাঁ Yes, স্যার। sir. হ্যাঁ স্যার। সাম কস্ট। সাম কস্ট ইজ দ্য পাস্ট কস্ট। পাস্ট কস্ট মানে আগে লেগে গেছে। আচ্ছা, তোমার ক্লাস 9-10-এ যখন পড়েছিল একটা ফিজ লেগেছিল, যেসব স্কুলেই পড়ো বই খাতায় লেগেছে, টিচারের ফিজ লেগেছে, ওই কস্টটা কি আজকের ডেটে রেলিভেন্ট হ্যাঁ কি না? প্লিজ সেমি। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ না স্যার। না না স্যার। না, ওটাকেই সাঙ্ক কস্ট। যে কস্ট ডিসিশন মেকিং প্রসেসে রেলিভেন্ট না, দ্যাট ইজ সাঙ্ক কস্ট। কি বললাম? হ্যাঁ মেবি নলেজ, তুমি যদি বলো যে হ্যাঁ আমার একটা নলেজ একবার করতে কাজে লেগেছে, দ্যাটস এ ডিফারেন্ট থিং। বাট যে কস্টটা পুরনো আমার লেগে গেছে সেটা হচ্ছে কি সাঙ্ক কস্ট, or that cost which is irrelevant for decision making। কি বললাম? irrelevant for decision making। বোঝা গেছে? yes or no please? Yes, sir. Sunk হ্যাঁ cost, স্যার। sunk cost is the past cost of an equipment or asset. Let us assume that an equipment has been purchased for 1 lakh about 3 years back। 3 বছর আগে আমি একটা 1 লাখ টাকা দিয়ে একটা মেশিন কিনেছিলাম। If we decide to replace it, then its present value is not rupees 1 lakh. It is quite obvious. If we purchase the asset 3 years back for 1 lakh, if we now going to sell that asset, will we get rupees 1 lakh? কোন একটা অ্যাসেট আমি 3 বছর আগে 1 লাখ টাকা কিনেছিলাম, এখন বিক্রি করতে গেলে কি আমি 1 লাখ টাকা পাবো হ্যাঁ কি না? প্লিজ। না স্যার। পাবো না। তুমি একটা ফোন 10,000 টাকা দিয়ে কিনেছিলে 3 বছর আগে, এখন বিক্রি করলে 10,000 টাকা পাবে? কোনটা পাবে? পাবে না, দাম তো কমে যাবেই। Instead, its present market value should be taken at the present value of the equipment for further analysis. So the purchase value of equipment is the past, is known as the sunk cost. এখন যদি তোমাকে একটা মেশিন কিনতে হয় তাহলে মেশিনটার দাম কত হবে? মেবি 1 লাখের বেশি হতে পারে, 1,10,000, মেবি 80,000, মেবি 90,000, মেবি 1.5 লাখ, মেবি 1,20,000, মেবি 1,30,000, তাই তো? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. ধরো বোঝা যাচ্ছে? তার মানে পুরনো যে মেশিনটা কিনেছিলাম 1 লাখ টাকা দিয়ে, ওর কস্ট আমার কাছে ইররেলিভেন্ট আজকে। The sunk cost should not be considered for analysis done from now onwards। এটা বহুত ইম্পর্টেন্ট লাইন না, এটা একটু ঘুরিয়ে বলে sunk cost is irrelevant for decision making। What? Sunk cost is irrelevant for decision making। এটা এমসিকিউ তে আছে, আমি লিখে দিচ্ছি এখানে। Sunk cost is irrelevant for decision making। খুব ইম্পর্টেন্ট। Sunk cost is irrelevant for decision making। খুব ইম্পর্টেন্ট এটা।
sunk cost is irrelevant for this line is very, very important. Sunk cost is irrelevant for decision making for MCQ point of view. This line, the question arises from irrelevant. So irrelevant for decision making. The sunk cost is irrelevant for decision making. Is it clear? বোঝা গেছে? Hello? হ্যাঁ কি না অন্তত বলো? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ স্যার স্যার মানেটা আপনি কি বললেন আরেকবার বলেন না। বলে দিচ্ছি, আবার বলে দিচ্ছি, কোনো ব্যাপার না। I will repeat it বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ বলো তোমার কোশ্চেনটা কোথায় প্লিজ বলো, তোমার নামটা কি মানে বলো তো ওই একবার শুনে নিই। অর্পণ স্যার, আচ্ছা অর্পণ বলো, অর্পণ বলো ওই তোমার যে স্যার কোশ্চেনটা কি? MCQ এর ওই যে কোশ্চেনটা যেটা দিলে ইররিলেভেন্ট মানে কি বোঝাতে চাইছো এখানে? ইরেলিভেন্ট মানে হচ্ছে যেটার প্রয়োজন নেই। ইংলিশে যদি বলো ইরেলিভেন্ট মানে কি, তার কোনো প্রয়োজন নেই, মানে যেটা যে ওরকম দেবে সাঙ্ক কস্ট ইজ ডট 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 ওয়েদার রেলিভেন্ট ফর ডিসিশন মেকিং, এরকম থাকবে। আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি কোশ্চেনটা কিরকম ভাবে থাকবে এমসিকিউ তে। সাঙ্ক কস্ট, এটা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস মধ্যে ডট ডট ডট, নিচে এ রেলিভেন্ট, সরি এটা হবে relevant be irrelevant, sunk cost is relevant irrelevant আর অন্য কিছু থাকবে for decision making, এখানে decision making থাকবে। বোঝা গেছে অর্পণ? হ্যালো অর্পণ, হ্যালো ইয়েস স্যার। বোঝা গেছে? এরকম ব্ল্যাঙ্ক থাকবে, sunk cost is ডট 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 ডিসিশন মেকিং, রেলিভেন্ট ইররেলিভেন্ট, তো তোমাকে ইররেলিভেন্ট এ টিক করতে হবে। বোঝা গেছে কি যায়নি অর্পণ? ইয়েস প্লিজ স্যার। আরেকবার বলে দাও। আচ্ছা থ্যাংক ইউ। So sunk cost should not be considered for any analysis done from onwards. এই লাইনটার মানে হচ্ছে ওটা, যদি সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজে বলো, লাস্ট লাইনের মানে সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজে বলো যদি, sunk cost is irrelevant for decision making। পরিষ্কার বোঝা গেছে? এনি কোয়ারিজ? বলছি এই হ্যাঁ বলো বলো, হ্যালো স্যার। বলো বলো। হ্যাঁ স্যার বলছি এই রেলিভেন্ট ইরেলিভেন্টের ব্যাপারটা আরেকবার বলবেন? রেলিভেন্ট মানে হচ্ছে কি, দেখো ইংলিশে সবার আগে বলেছি রেলিভেন্ট মানে কি, যেটা প্রয়োজন, ইররেলিভেন্ট মানে অপ্রয়োজন। তাহলে ডিসিশন মেকিং, ধরো আমি কোনো একটা ডিসিশন নিচ্ছি, ধরো আমি একটা নতুন ফ্যাক্ট, ধরো সাপোজ তোমার কাছে একটা তুমি কি নিয়ে পড়ো প্লিজ? বিটেক আইটি। আইটি, তোমার বিটেক আইটি তে কোনো একটা পেপারের ধরো একটা বই আছে, সে বইটা ধরো একটা বই আছে, সে কোনো একটা পেপারের নাম বলো, একটা পেপারের স্যার নাম বলো। ইকোনমিক্স। আচ্ছা ইকোনমিক্স এর একটা পুরনো বই আছে, ঠিক আছে, তোমাকে একজন দিয়েছে, তোমার সিনিয়রের কাছ থেকে পেয়েছো, তুমি বলছো না না এই বইটা পড়বো না, একটা নতুন বই ছিঁড়ে টিড়ে গেছে, একটা নতুন বই কিনবো। ধরো ওই বইটা তোমার সেকেন্ড হ্যান্ড তুমি কলেজ স্ট্রিটে গিয়ে কিনেছিলে 50 টাকা দিয়ে, এখন তুমি যদি মার্কেটে নতুন বই কিনতে যাও সেটার দাম হচ্ছে গিয়ে সাপোজ ধরো 300 টাকা, তাহলে পুরনো বইটার দাম 50 টাকা, নতুন বইটা 300 টাকা দিয়ে কিনতে যাবে, এই ডিসিশনটা কি চেঞ্জ হবে? পুরনো বইটার দাম 50 টাকা ছিল, আমি এখন নতুন বই 300 টাকা দিয়ে কিনবো না? হ্যাঁ কি না? পুরনো বইটা পড়তে পারছো না বা আউট অফ সিলেবাস হয়ে গেছে বই। হ্যাঁ স্যার 300 টাকারটাই তো কিনতে হবে তখন। কি তার জন্য পুরনো বইয়ের দামটা তোমার নতুন বই কেনার জন্য ইররেলিভেন্ট? What I mean to say is that the cost of the old book is irrelevant for purchasing of the new book, for taking decision regarding purchase of the new book. বোঝা গেছে কি যায়নি? দেখো পুরনো বইটার দাম ছিল 50 টাকা, এখন একটা তুমি সেকেন্ড হ্যান্ড কিনেছিলে কারো কাছ থেকে, এখন একটা তুমি নতুন বই কিনতে যাচ্ছ, সেটার দাম ধরো সাপোজ 300 টাকা, তাহলে পুরনো বইটার দাম কি নতুন বইয়ের যে কিনবে 300 টাকা, তার উপর কি কোনো ডিসিশন মেকিং প্রসেসে কোনো রেলিভেন্সি আছে কি? নো স্যার।
সেটাকেই বলছে সাঙ্ক কস্ট। তো পুরোনো, ধরো তোমার পুরোনো মেশিনারি আছে, একটা বড় ফ্যাক্টরি আছে, পুরোনো কিছু মেশিন হয়ে গেছে, সেগুলো অবসোলেট হয়ে গেছে, তুমি নতুন মেশিন কিনতে যাচ্ছ, তা তুমি কি বলবে যে পুরোনো মেশিনের দামটা আমার কাছে রেলিভেন্ট? পুরোনো মেশিনটা এখন স্ক্র্যাপ হয়ে গেছে, স্ক্র্যাপ করে আমাকে বেঁচে বেরিয়ে চলে যেতে হবে। বোঝা গেছে? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর কারো কোনো কোয়ারিজ আছে? হ্যালো হ্যালো, আর কারো কোনো কোয়ারিজ আছে? আজকের টপিক রিলেটেড আর কোনো কোয়ারিজ আছে কারো? ইয়েস অর নো প্লিজ? নো স্যার। নো স্যার, না স্যার। আচ্ছা, এরপর কি তোমাদের কোনো ক্লাস আছে? তাহলে আজকে এইটুকুই থাক নাকি? সরি। হ্যালো হ্যালো, ওকে স্যার। ওকে আজকে হ্যাঁ, আজকে এইটুকু আমি একবার এইটুকুই থাক, কেননা আজকে একটু লেট হয়ে গেছিল ক্লাস স্টার্ট করতে। স্যার বলছিলাম যে হ্যাঁ, এখান থেকে মানে কিরকম কি কোশ্চেন ফর্ম করবে? এখান থেকে ফর্ম করতে পারে, ধরো মার্জিনাল কস্ট কাকে বলে? মার্জিনাল কস্ট তোমাকে বলবে ওয়ান অ্যাডিশনাল ইউনিট প্রোডাকশনের জন্য মার্জিনাল কস্ট লাগে। মার্জিনাল কস্ট আর রেভিনিউর মধ্যে কোনো সময় গোলাবে না। মার্জিনাল কস্ট মানে খরচা, রেভিনিউ মিন্স ইনকাম। ক্লিয়ার না? হ্যাঁ স্যার, এখানটা বুঝে গেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, সরি। তো কস্ট, ওয়ান অ্যাডিশনাল ইউনিট প্রডিউস করতে গেলে আমার কত কস্ট লাগছে? মার্জিনাল মিন্স প্রডিউসিং ওয়ান অ্যাডিশনাল ইউনিট। ঠিক আছে? অপরচুনিটি কস্ট মানে কি? দ্য কস্ট দ্যাট উই হ্যাজ ফরগন, যে কস্টটাকে আমি ফরগন করেছি, ছেড়ে এসেছি, তার কস্ট কত? অপরচুনিটি কস্ট। উপরে যে কোশ্চেনটা ছিল আর নেক্সট এর আগের শিটে ছিল, এগুলো দিয়ে দেবো তোমাদের কাছে। বোঝা গেছে? আচ্ছা, বলছে আজকে আমার হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাস, এবার আগের দিনেরটা মিস হয়ে গেছে, তো আগের দিনে একটু টপিক গুলো খালি আপনি বলে দিন না কোনগুলো পড়বো। আচ্ছা দেখো, টপিক গুলো পড়বে হচ্ছে এখানে, দেখো ভেরিয়াস ডেফিনেশনস অফ কস্ট দেওয়া আছে। টপ নোটস নিশ্চয়ই তুমি পেয়ে গেছো। হুম, আগের দিনে দেখলাম গ্রুপে আছে একটা। হ্যাঁ, তাহলে ওইখানে দেখবে নোটস দেওয়া আছে তোমার, ভেরিয়েবল কস্ট, সেই ভেরিয়েবল কস্ট এসব দেওয়া আছে, দেখবে তো। আর একটা মার্জিনাল কস্ট শিট, মার্জিনাল কস্টিং এর কিছু নোটস দেওয়া আছে। আজকে মার্জিনাল কস্টিং এর অঙ্কগুলো করানো হলো না, নেক্সট দিন আমি মার্জিনাল কস্টিং এর অঙ্কগুলো স্টার্ট করাবো। আর এখানে কয়েকটা থিওরি আছে, সেগুলো করাবো। ওকে স্যার, তাহলে কিন্তু ওইখানে প্রবলেম হলে তাহলে আপনাকে পরের দিন হ্যাঁ, ক্লাসে পরের দিন বলো। আর মার্জিনাল কস্টিংটা ভালো করে করবে, ঠিক আছে? মার্জিনাল কস্টিং এর যেসব ফর্মুলাস গুলো আছে, নেক্সট দিন আমি মার্জিনাল কস্টিং এর অঙ্ক সাম করাবো, ঠিক আছে? ওকে হ্যালো, তোমার নামটা কি প্লিজ? ওকে স্যার। আচ্ছা, সবাই বুঝতে পেরেছো? কারু আজকে ক্লাস যখন আমি শেষ করতে যাচ্ছি, কারু কোনো কোয়ারিজ থাকলে প্লিজ আমাকে একবার লাস্ট আমি বলছি বলো, তাহলে সুবিধা হবে। নেক্সট ক্লাসে স্টার্টিং এ যদি কোয়ারিজ আসে তাহলে কিন্তু ক্লাসটা এগোবে না। কারু কোনো কোয়ারিজ আছে প্লিজ? স্যার, এবার আগের থাকলে বলো। পেজটা একবার দেখাবেন। নিশ্চয়ই বলবে, কোনো কোয়ারিজ মানে রেখে বাড়ি যাবে না, মানে বাড়িতেই আছে যদিও, আগের পেজটা না। না এটা আগের পেজটা, এটা এখনো আমি এই যে এটা অপরচুনিটি কস্ট। হ্যাঁ, এই অপরচুনিটি কস্টটা একবার একটু বলে দিন খালি আর একবার। আচ্ছা, অপরচুনিটি কস্টের দেখো এই জায়গাটা, one has to forgo the return from another, the amount that is forgone by not investing in the other alternative is known as opportunity cost of selecting alternative X. Therefore the opportunity cost of an alternative is the return that will be forgone, forgone মানে ছেড়ে দেওয়া, by not investing in some, not investing the same money in another alternative. তুমি এটা বললে থেকে আগে এক্সাম্পলটা ভালো করে দেখো, তাহলে তোমার বুঝতে সুবিধা হবে। Consider that a person has invested a sum of 50,000 in shares. ঠিক আছে, 50,000 তুমি শেয়ারসে ইনভেস্ট করেছো। Let the expected annual return by this alternative is 4,500. ধরো তুমি 50,000 ইনভেস্ট করেছো শেয়ারসে, তুমি প্রত্যেক বছর ধরো সাপোজ রিটার্ন পাও, যদিও এটা ফিক্সড হয় না, তো এক বছর এক্সপেক্ট করছো। হিয়ার দ্য টার্ম ইউজ ইজ এক্সপেক্টেড রিটার্ন, হিয়ার দ্য টার্ম ইউজ ইজ এক্সপেক্টেড রিটার্ন।
তো শেয়ারে ইনভেস্ট করেছো, তুমি ভাবছো যে তুমি এক্সপেক্টেড মিনস ভাবছো যে পরের বছর আমি 4,500 টাকা রিটার্ন পাবো। পরিষ্কার দূর অব্দি? হ্যালো, ইয়েস স্যার। নাম কি তোমার প্লিজ একবার বলো? অর্পণ। অর্পণ, আচ্ছা। অর্পণ দেখো, আমি 50,000 টাকা শেয়ারে ইনভেস্ট করেছি, আমি ভাবছি 1 বছর পর ভাবছি এক্সপেক্টেড, দ্য টার্ম হিয়ার ইজ ইউজড হিয়ার ইজ এক্সপেক্টেড। তো আমি ভাবছি আমি 4,500 রুপিস পাবো, তার মানে 50,000 টা 9% হচ্ছে 4,500। পরিষ্কার হ্যাঁ কি না? এই লাইন পরিষ্কার। চলো নেক্সট লাইনে আসছি। ইফ দ্য সেম অ্যামাউন্ট ইজ ইনভেস্টেড ইন রিয়েল এস্টেটে ইনভেস্ট করছি, ধরো আমি কোনো ফ্ল্যাট কিনে রেখেছি, ধরো বা কোনো রিয়েল এস্টেট বন্ড কিনেছি, বা রিয়েল এস্টেট ট্রাস্টের কোনো সিকিউরিটিজ কিনেছি, ছেড়ে দাও, কোনো রিয়েল এস্টেটে আমি ইনভেস্ট করেছি টাকাটা, আমি ভাবছি 10% রিটার্ন পাবো, যাই রিটার্ন করি, তাহলে 50,000 10% কত হয়? যদি আমি 50,000 টাকা রিয়েল এস্টেট ট্রাস্টে ইনভেস্ট 5,000 টাকা, তাহলে আমি কোনটাতে বেশি পাচ্ছি? রিয়েল এস্টেটে পয়সা লাগিয়ে বেশি পাচ্ছি না শেয়ারে? রিয়েল এস্টেটে 50,000 টাকা আমি বেশি পাচ্ছি, সরি 500 টাকা বেশি পাচ্ছি, তাই তো? হ্যাঁ কি না? 500 টাকা শেয়ারে 4.5 পাচ্ছি, আর রিয়েল এস্টেটে ইনভেস্ট করলে কত পাচ্ছি? 5,000, তাই তো? হ্যাঁ কি না? পরিষ্কার এতদূর অবধি? নেক্সট সেন্টেন্সে যাচ্ছি। দিস রিটার্ন মানে রিয়েল এস্টেট রিটার্ন, the term this here is used to denote real estate. This return is greater than the return from shares, তাই তো? This here means real estate. Real estate return is greater than investment in shares, তাই তো? Yes sir. The foregone excess return is 500. আমি যদি শেয়ারে ইনভেস্ট করি তাহলে আমি কত টাকা ছেড়লাম? 500 টাকা। আমি যদি 500 টাকা ছেড়ে দিলাম, এই লাইনটার মানে হচ্ছে এটা। আমি যদি শেয়ারে লাগাই তাহলে আমি 500 টাকা ছেড়ে দিচ্ছি, এই সেন্টেন্সটার মানে হচ্ছে এটা। সেন্টেন্সটা এখন আমি পড়ছি। The foregone excess return of 500 by way of not investing in real estate is the opportunity cost of investing in shares. বোঝা গেল? তাহলে অপরচুনিটি কস্ট আমি লুজ করলাম অফ ইনভেস্টিং ইন শেয়ারস। শেয়ারে আমি ইনভেস্ট করে আমি অপরচুনিটি কস্ট কত? 500 টাকা লুজ করলাম। বোঝা গেছে? ইয়েস স্যার। ধরে নাও তুমি আর তোমার বন্ধু, ঠিক আছে তো? তোমাদের গ্রেড সিস্টেম আছে, ধরো কি পার্সেন্টেজ মার্কস আছে তো? হ্যালো, ধরো তুমিও পেয়েছো 80%, তোমার বন্ধুও পেয়েছে 80%, ধরে নাও, ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, ও টিসিএস এ চাকরি পেয়েছে ক্যাম্পাস দিয়ে লাগিয়ে টিসিএস এ পেয়েছে, ধরো ওর অ্যানুয়াল প্যাকেজ হচ্ছে 5 লাখ, ধরে নাও। তোমার অ্যানুয়াল প্যাকেজ হচ্ছে গিয়ে, তুমি একই পার্সেন্টেজ পেয়েছো, তুমি টিসিএস এ পাওনি, কোনো কারণে ইন্টারভিউ ক্র্যাক করতে পারোনি, তুমি ইনফোসিসে ইন্টারভিউ ক্র্যাক করেছো, তুমি তো 4.5 লাখ টাকা অ্যানুয়াল প্যাকেজে জয়েন করছো। তোমার জন্য অপরচুনিটি কস্ট লস কত? 50,000। ঠিক, ওই জিনিসটাই। আর তোমার বন্ধুর জন্য অপরচুনিটি কস্ট গেইন কত? 50,000। 50,000। গেইন, তোমার বন্ধুর জন্য গেইন 50,000, তোমার জন্য লস 50,000। এবার অপরচুনিটি গেইন মানে ঠিক অপরচুনিটি কস্টের উল্টোটাই হবে। বোঝা গেছে? হ্যাঁ হ্যাঁ। এবার পরিষ্কার? অর্পণ, কোনো কোয়ারিজ? উপরের লেখাগুলো ক্লামজি আছে, এক্সাম্পলের থ্রু দিয়ে যাও, বুঝতে সুবিধা হবে, ঠিক আছে? কিন্তু এখন তোমাদের এই বইটাই চলছে মার্কেটে, ঠিক আছে? রেকারিং কস্ট বুঝেছো হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ হ্যাঁ, এগুলো বোঝা গেছে। নন রেকারিং কস্ট বুঝেছো? আজকের ক্লাসের কোনো কোয়ারিজ আছে তোমাদের? হ্যাঁ, এনিবডি? হ্যাঁ কি না প্লিজ বলো। নো স্যার। না বললে তো আমার ভালো লাগে না। হ্যাঁ, কোনো কোয়ারিজ নাই? তাহলে কি আমি ক্লাস লিড করতে পারি? ইয়েস স্যার। ওকে স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আজকে আমি আবার সরি বলে দিচ্ছি, হ্যাঁ, মানে লাস্ট ক্লাসে না, মানে ক্লাসের স্টার্টিং এ খুব তোমাদের অসুবিধা হয়েছিল, সরি, হ্যাঁ, কিছু মনে করো না, ঠিক আছে? আমি এইগুলোকে সব পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে, ঠিক আছে? ওকে স্যার। ওকে।